Hello everyone. Our next discussion is about electric field. So electric field means a space. Suppose, what is this? This is a cricket pitch, and there is a boundary around this pitch, right? এখন ক্রিকেট ফিল্ড আছে, এখন ক্রিকেট ফিল্ড ঠিক আছে। সো ফিল্ড পিচখনৰ সাৰাউণ্ডিঙত এটা বাউণ্ডাৰী আছে। সো এই বাউণ্ডাৰীটোৰ ভিতৰত আমি কি বুলি কওঁ? ফিল্ড বুলি কওঁ। বাউণ্ডাৰীটোৰ ভিতৰত থকা পৰ্চনটোক আমি স্পেচটো ফিল্ড বুলি কওঁ। ক্ৰিকেট ফিল্ড, লাইক ক্ৰিকেট ফিল্ড, there is an electric field around a source in which the source will experience a force on the other source, right? Field mane eta space, jontu space or bitorat charge e onyo eta charge ok repel koribo pare ba attract koribo pare, mane force dibo pare, right? So it was cricket field. Ami yat electric field or discuss koribo. Electric field, the space around a source in which it would experience a force on the other source, right? The space around a source in which it would experience a force on the other source. দুই ধৰণৰ চাৰ্জ আছে। টাইপস অফ চাৰ্জ মই কৈছিলো পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ। সো এটা পজিটিভ চাৰ্জ আছে, এটা নেগেটিভ চাৰ্জ আছে। যোনটো চাৰ্জে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউস কৰে সেই চাৰ্জটো সোর্স চাৰ্জ বুলি কয়। এটা সোর্স চাৰ্জ। সোর্স চাৰ্জ মে বি পজিটিভ অৰ নেগেটিভ। সোর্স চাৰ্জ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হ'ব পাৰে। যোনটো চাৰ্জে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউস কৰে সেইটো চাৰ্জক সোর্স চাৰ্জ উৎস বুলি কয়। So এই চাৰ্জটোৰ সাৰাউণ্ডিঙত আমি এনেকুৱা এটা স্পেচ ইমাজিন কৰিম যোনটো স্পেচৰ ভিতৰত অন্য এটা যদি পজিটিভ চাৰ্জ থাকে তাক কি কৰিব? ৰিপেল কৰিব, ৰাইট? এই চাৰ্জটোৰ সাৰাউণ্ডিঙত আমি এনেকুৱা এটা স্পেচ ইমাজিন কৰিম যোনটো স্পেচৰ ভিতৰত যদি এটা পজিটিভ চাৰ্জ থাকে তাক কি কৰিব? এট্ৰেক্ট কৰিব। So source charge SC, source charge SC may be positive or negative, but this one is called, this charge is called test charge. Test charge, TC. TC means test charge. So a test charge to a region to a boundary to joten thabo a source charge ta repel koribo, ekhine thakilo repel koribo, ekhine thakilo repel koribo, ইয়াত থাকিলো রিপেল কৰিব, ইয়াত থাকিলো রিপেল কৰিব, ইয়াত থাকিলো কি কৰিব? রিপেল কৰিব, ৰাইট? সো পজিটিভ সোর্স চার্জ এটাই পজিটিভ টেস্ট চার্জটো রিপেল কৰে, মানে ফোর্স দিয়ে। এটা কি ফোর্স এফ। সো এই সোর্স চার্জটো সাৰাউণ্ডিঙত যিমানটো ডিসটেন্সলৈকে যিমানটো স্পেচলৈকে আমি ই ফোর্স পায় এই চাৰ্জটোৰ পৰা সেই স্পেচটোকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুলি কয়। The space around a source, which source? This one, plus Q, sorry, plus or minus, positive or negative, in which it would experience a force on which the test charge is called electric field. Similarly, if the positive test charge is placed here
here. Then the source charge attracts this test charge when the test charge is placed inside the electric field. Right? So, A is force F. A force line represent direction represent A line electric field lines electric field lines or electric lines of force. বৈদ্যুতিক বলৰেখা বুলি কয় বৈদ্যুতিক বলৰেখা ঠিক আছে in case of positive source charge electric field lines are radially directed outward বাহিৰৰ ফালে আছে outward and in case of negative source charge electric field lines are inward ভিতৰৰ ফালে থাকিব ঠিক আছে and এই যিখন ইলেক্ট্ৰিক ফোর্স বিলাকে যেটো স্পেস ক্রিয়েট কৰিছে সেই স্পেসটোকে আমি কি কম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুলি কম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এই লাইনটাক ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোর্স বুলি কম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ ৰিপ্ৰেজেন্টেড বাই সাম ইমাজিনাৰী লাইনস অফ ফোর্স this the imaginary lines of force called electric lines of force or electric field lines. In case of positive source charge, field lines are radially directed outward, and in case of negative source charge, field lines are radially directed inward. Right? কি বুঝিলো যদি আমি এটা সোর্স চার্জৰ ওচৰত বেলেগ এটা প্লেস চাৰ্জ আনো তেতিয়াহ'লে সোর্স চাৰ্জে প্লেস চাৰ্জটো ফোর্স দিব পাৰে যিমান দূৰ যেনেলৈকে দিব পাৰে সিমান দূৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ঠিক আছে সোর্স চার্জ মানে পজিটিভ অৰ নেগেটিভ সোর্স চার্জ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হ'ব পাৰে সোর্স চার্জ পজিটিভ বা নেগেটিভ হ'ব পাৰে বাট প্লেস চাৰ্জ অলৱেজ পজিটিভ প্লেস চাৰ্জ ডাইৰেক্ট পজিটিভ ৰাইট গতিকে পজিটিভ প্লেস চাৰ্জটো পজিটিভ সোর্স চার্জে রিপেল কৰিব গতিকে আউটওয়ার্ড হ'ব ইয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পজিটিভ প্লেস চাৰ্জটো নেগেটিভ সোর্স চাৰ্জে অ্যাট্ৰাক্ট কৰিব ডিসিমিলাৰ চাৰ্জ হয় না অ্যাট্ৰাক্ট কৰিব সো এইটো কাৰণে আমি কি কম inward electric field lines inward electric fields right but the mathematical definition of electric field is what mathematical definition of electric field is force or unit charge mathematical definition of electric field is force divided by charge F by Q F force Q charge ঠিক আছে electric field. Next, electric field lines or electric lines of force অসমীয়াত কয় বৈদ্যুতিক বল ৰেখা সো মই যেটো দেখালো পজিটিভ চাৰ্জৰ আউটওয়ার্ড ফোর্স আছে নেগেটিভ চাৰ্জৰ ইনওয়ার্ড ফোর্স আছে সো hey line bilak force or jula direction ase heblakake electric field lines boli koy so electric field lines or definition to ki hobo electric field lines or definition to ki hobo an electric field is represented by some imaginary electric field is represented by some imaginary
lines of force called electric field lines. An electric field is represented by some imaginary lines of force which are called electric field lines. Right? So electric field color মই দেখাইছিলো যে ইলেক্ট্ৰিক যিবিলাক ফোর্সৰ ডাইৰেকশন আছে লাইন আছে এইবিলাককে ফিল্ড লাইন বুলি কয় properties of electric field lines. Properties of electric field lines. Number 1, first property to hoise they are imaginary lines of force. They are imaginary lines of what? Force. Here the kalponik magnetic field paisila class 10 asile magnetic field er jikhini property all similar. Number 2, positive source charge to karone drawing to dekhaisilo radially directed outward negative charge to karone inward hetu ta second property hobo pare. In case of positive charge electric field lines are radially directed outward, and in case of negative charge electric field lines are radially directed inward. Second property. In case of a positive charge they are radially directed outwards, and in case of negative charge they are radially directed inwards. Right? Second property. Number 3, magnetic field line property or কি আছে প্রায় কি হয় two lines of force never intersect each other. ইয়াতো একে দুটা লাইনে কেতিয়াও intersect নকৰে. Two lines of force never intersect each other. So এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছৰ আৰু বহুত ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টি আছে ইমানখিনি প্ৰপাৰ্টি বুকত আছে বুকত পঢ়িবা মোৰ কথা হৈছে কি মেইন প্ৰপাৰ্টি কেইটা মই কৈছো দে আৰ ইমাজিনাৰী লাইনছ অফ ফোৰ্স সিহঁতি কাল্পনিক হয় পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা সিহঁতি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ বিলাক ওলাই আৰু নেগেটিভ চাৰ্জ সোমায় আৰু টু লাইনছ অফ ফোৰ্স নেভাৰ ইন্টাৰসেক্ট ইচ আদাৰ মই তিনটা প্ৰপাৰ্টি ডিসকাস কৰিছো ইয়াত আৰু ধেৰ প্ৰপাৰ্টি আছে চাবা তোমালোকে ঠিক আছে নেক্সট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তাৰ যিটো ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশন হেতু মই ক'ব চেষ্টা কৰি আছো mathematical definition of electric field
Mathematical definition of electric field. Electric field is equal to electrostatic force divided by charge. Electric field. Mathematically, E is equal to F by Q. Electrostatic force F, charge Q, and electric field symbol E. Right? But electric field is a vector quantity. Sorry, force is a vector quantity, therefore electric field also a vector quantity. So here, vector sign, vector sign. Charge is not a vector, charge is a scalar quantity. So electric field definition to ami ki palo? Electrostatic force per unit test charge. So definition to keneka hobo? Electrostatic force per unit test charge. Test charge কি আছে? Positive আছে per unit test charge is called electric field. So electric field called কি? Electric field কি বলে কয়? Electrostatic force per unit test charge. Per unit charge কলে হবো per unit test charge. এটা test charge হবো লাগে জানেন। Source charge to electric field produce কৰিব, test charge to force to পাব। ঠিক আছে? So নতুন টপিক এটা পালো ইলেক্ট্রিক ফিল্ড তাৰ SI ইউনিট আৰু ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা আমি জানিব লাগিব। ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ SI ইউনিট, ফোর্সৰ SI ইউনিট কি? নিউটন পাইছো আমি, চাৰ্জৰ SI ইউনিট কি? কুলম। So Newton per coulomb is the SI unit of electric field. ঠিক আছে? Next, dimensional formula. What is the dimensional formula of force? M L T to the power minus 2. Dimensional formula of force divided by charge. Charge dimensional formula AT. Therefore, M L T to the power minus 3 A to the power minus 1 is the dimensional formula of electric field. Right? M L T to the power minus 3 A to the power minus 1. So we look at electric field কাক কয়? Electric field কি হয়? এটা চাৰ্জৰ চাৰিওফালে যদি আমি এটা স্পেস ইমাজিন কৰিব পাৰো, যোনটো স্পেসৰ ভিতৰত সেই যেটো সোর্স চাৰ্জ উৎস আছে হি অন্য এটা চাৰ্জক ফোর্স দিয়ে। কি ফোর্স? ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফোর্স দিয়ে। ঠিক আছে? Since force is a vector quantity, therefore electric field also a vector. Vector divided by scalar is a vector, right? And force or to SI unit called Newton, charge or SI unit coulomb, so Newton per coulomb is the SI unit of electric field, and dimension formula this one. Okay? Okay. So our next discussion is expression electric field, expression of an electric field in terms of charge, in terms of position vector or etc. etc. So next topic is electric field due to a point source.
point charge. Right? Electric field due to a point charge. Suppose this is source charge, positive source charge Q. Okay, Q, and there is a test charge Q naught, and the Q naught charge is placed inside an electric field produced by the source charge Q. Right? The distance between the charge, this one test charge, TC means test charge, SC source charge. Source charge is plus Q and test charge is plus Q naught. Right? And the distance between them is suppose R. Right? Distance between them is R. And both are similar. Therefore, the electrostatic force is repulsive. Force is F. Source charge to A plus Q test charge to F force dise outward जितो आमार जितो आमी कम जो repulsive force dise distance to किमान होने वाला R. Okay? Okay? Let us consider a test charge Q naught is placed at a distance R from source charge Q. Let us consider a test charge plus Q naught is placed at the distance R from the source charge Q. Therefore, the force means electrostatic force. Therefore, the electrostatic force between them F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught. Then it is Q1 Q2 whole then Q1 Q2, Q1 Q3 whole then Q1 Q3. It is Q naught ase. So Q naught divided by distance square R square. Right? Distance square. Therefore, electric field due to the charge Q as the electric field produce koribo, electric field definition ki palo ami E is equal to F by test charge. Test charge kuntu Q naught. So F by Q naught. Therefore 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square divided by Q naught cancel. Therefore 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square is the expression of electric field. Expression of electric field. Right?
So electric field or expression ki hobo? Electric field or expression to ki hobo 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. ঠিক আছে না? গতিকে electric field or expression right? So our to source charge to whole q और test charge to whole q naught. এটা source charge और source charge এর test charge to repel করছে repulsive force to whole f और test charge to q naught f by q naught is electric field. F by q naught for equation a2 divided by q naught cancel. So this one is the expression of electric field, and in vector form we can write electric field in vector form, and in vector form we have E is equal to E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square into r cap. In vector form. Okay. Electric field due to a point charge. Okay.